ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. આજે ફરીવાર આપણે રિવિઝનની અંદર વી રિવાઇઝ સમ ફોર્મ્યુલા તમને આવડતી જશે. તેમ છતાં રિવિઝન કરવામાં કોઈ ખોટ જતી નથી, આ મારો અનુભવ છે. એટલે પ્લીઝ તમે છેક સુધી જોજો. તમને આવડતું હોય તેમ છતાં જોવાથી તમારી મેમરીમાં એ વધારે સારી રીતે સેટ થશે. રિવિઝન વિના બહુ મુશ્કેલી પડે છે, એટલા માટે તો મેં રિવિઝન કરાવું છું. એટલે તમને આવડતું હોય તેમ છતાં કંઈક એવી બાબત બનશે જે તમને હેલ્પફુલ થઈ પડશે. સો પ્લીઝ યુ વોચ ધીસ વિડીયો અપ ટુ ધ એન્ડ. So in last lecture we discussed some formula and today we proceed for that. We discussed total internal reflection. So sin C is equal to 1 upon n, where n is the absolute refractive index, and total internal reflection kyare possible when it is from denser to rarer. Denser to rarer, that is the condition for that. And if it is outside is not the vacuum, then you have to use relative refractive index. So n to 1. So this is n1 upon n2, where n2 is greater than n1. n2 is greater than n1. Okay. અને તમને એક પેલી ફોર્મ્યુલા પણ યાદ હશે, બૂસ્ટર એંગલ વાળી. તો ત્યાં આગળ શું છે? n is equal to tan theta p, where theta p is the angle of polarization. તો આ બંને ભેગી થઈને બી ફોર્મ્યુલા આપણે ડિસ્કસ કરી શકીએ, પૂછી શકાય આ ટાઈપનું બી. ઓકે. Then we go for refraction at curved surface. So suppose this is the medium જે જુદું પડે છે અહીંયા આગળ. Okay. So we have formula minus n1 upon u plus n2 upon v is equal to n2 minus n1 upon r, where n1 is the refractive index, જ્યાં object પડ્યું છે તે. n1 is the refractive of other side, u is the object distance, v is the image distance, r is the radius of curvature. Again તમારે સાઇન કન્વેન્શન આગળ મુજબ યુઝ કરવાનું છે. So minus n1 upon u plus n2 upon v is equal to n2 minus n1 upon r. This is for one curved surface. If it is thin lens, then we have formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f is equal to n2 minus n1 upon n1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. Lens maker formula યાદ આવી ગઈ છે આપને બધાને? Okay. So this is again, you know this, what is the symbol? ઘણી વખત આને આમ બી લખીએ છીએ આપણે n2 upon n1 minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. તો અહીંયા ઉપરથી we can say that focal length of the lens depends on medium in which lens is placed. કારણ કે it depends on n1. n1 કોણ છે? તો કે જે મીડિયમમાં લેન્સ મૂક્યો છે. સપોઝ this is your lens and this is the medium. Okay. તો આ મીડિયમનો n1 છે, આ n2 છે. તો whatever the focal within that, પણ with respect to એર પાછું જોતું જુદી વસ્તુ છે. અંદર આટલી ફોકલ લેન્થ હશે એમ આપણે કહી શકીએ. r1 કેવું લેવાનું? r2 પોઝિટિવ, r1 નેગેટિવ, જે કંઈ છે. You know this sign convention. So if it is a convex lens, this is side is r1, so it is positive. This side is r2, so it is negative. Okay, યાદ આવી ગયું છે તમને? One more thing. This is convex lens. Okay, convex lens. It doesn't mean it is always converging. It may be diverging. And this is concave lens. Concave.
આમ તો બંને બાજુ કોન્વેક્સ છે, પ્લેન કોન્વેક્સ બી હોઈ શકે, બાય કોન્વેક્સ બી હોઈ શકે. તો અહીંયા તમે જો શેપ ઇઝ લાઈક કોન્વેક્સ, but whether it converging or diverging depends on n1. If n2 is greater than n1 તો આ કન્વર્જિંગ છે, એટલે કે રેઝને ગેધર્ડ કરે. And if n2 is less than n1 then it is diverging. Similar to here, concave generally it is diverging. ક્યારે? If n2 is greater than n1. And if n2 is less than n1 then it is converging. અત્યારે આ ડાયવર્જિંગ છે and this is converging. So converging and diverging depends on its function. And convex અને concave છે એ કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે? એના શેપ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ઓકે, so this is very important one. એ પછી વન સાઈડ તમારો મિરર બનાવી દેવામાં આવે. સપોઝ this is your lens and one side it is silvered. તો શું થશે? So this is one lens and a plus concave silvered. So what is the focal length? So 1 upon f resultant is equal to 1 upon fl plus 1 upon fm. Again 2 times આવશે, so it is 2 times. કેમ? તો રે આવ્યું, so it is lens. Then અહીંયા આવ્યું mirror and then reflect you the lens. So if a ray is enter here, પાછો આવશે ત્યારે શું રસ્તામાં આવશે? 2 times lens and once mirror. તો આ ઇનઇક્વેલન્ટ કહેવાય. બરાબર છે? તો આને આપણે એમ કહી શકીએ, this is nothing but 1 upon f ની ફોર્મ્યુલા શું છે આપણી? 1 upon f is equal to n minus 1 if it's placed in the air, 1 upon r1 minus 1 upon r2. અને આ બાય બંને બાજુ સરખે જ રેડિયસ ઓફ કર્વેચર હું લઈ લઉં તો this is 2 upon r. ખબર પડી ગઈ છે તમને? r1 is positive, r2 is negative. Plus 1 upon f is r by 2. f is equal to r by 2, you know that. તો આને હું સિમ્પ્લિફાય કરી નાખીશ. So what you will get? 2n minus 2. I multiply this. And again 2 upon r plus 2 upon r. Okay. So what you will get? 2 upon r is the common I take. So 2n minus 2 plus 1. So what you will get? 2 upon r 2n minus 1. Okay. So what is your f? So f is equal to r upon 2n minus 1. તો આ ફોર્મ્યુલા છે આ પ્રકારનું બનેલો મિરર. અને આ જે છે કેવો બને છે? કોન્કેવ મિરરની જો વર્ક કરશે. ઇટ લુક્સ વર્ક લાઈક એ કોન્કેવ મિરર. તો આના માટે આપણે અલગ અલગ વાતો કરી, તમને યાદ આવતા હશે. ધીસ ઇઝ વન મોર ટાઈપ ઓફ દેટ એન્ડ ધીસ ઇઝ થર્ડ ટાઈપ ઓફ દેટ. તો આ ત્રણ માટે તમારે યાદ રાખવાનું થશે. આ તમે ડિરાઈવ કરી કરજો, આ તમે ડિરાઈવ કરજો. આનું ખાલી વાત કરું તો શું થશે? આ તો ધીસ ઇઝ હાફ લેન્થ છે આ. તો r1 is upon r, but r2 is infinite. Okay, r1 is r, r2 is infinite. અને આ પ્લેન મિરર બની ગયો. તો પ્લેન મિરર માટે f કેટલો આવે? ઇન્ફાઇનાઇટ આવે. તો તમે અહીંથી ડિરાઈવ કરી શકશો. તો આ બહુ અગત્યનું છે. Then we have combination of the lens. Suppose one lens is here and another lens is here. It may be convex, it may be concave. The resultant is 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 and so on. 1 upon f is called power. So power is equal to 1 upon f. Power is equal to 1 upon f and unit is diopter. You know that. Diopter. જે નંબર આપણે પહેરીએ છીએ એના 2 નંબર છે સપોઝ. So 2 diopter. P is equal to 2 and it is always in meter inverse. Diopter means meter inverse. So what is the focal length? So 1 upon P. So 1 upon 2 meter inverse. So 0.5 meter. So it is 50 centimeter. So 50 centimeter no focal length. If plus, then it is f is plus. If a power is negative, means focal length is negative. Okay. પણ જો એની વચ્ચેનું સેપરેશન હોય તો એની માટેની ફોર્મ્યુલા હતી આપણી પાસે.
1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 f2. D is the separation between the two lengths. બરાબર, તો આ બી એક ફોર્મ્યુલા છે combination of the lengths માટેની, and similarly you can have formula for the power also. Okay, મેં તમને હોમવર્કમાં આપ્યું છે, પણ જો તમે ડિરાઈવ કરશો તો આવું આવશે. તમે આન્સર આપી દઉં છું. અહીંયા તમારી પાસે આવશે r upon 2n, and here you get r upon 2n minus 1. Okay, આવું તમારી પાસે આન્સર આવશે. Then I go for next. Suppose this is your lens. This is very important, huh? And this lens is placed in some medium. This is some medium. Then what is the focal length of this? Here refracting index is, suppose I say n1, I say this is n2 and this is again n1. તો તમને એવું સીધું ફોર્મ્યુલામાં ઈચ્છા મુક્ત થાય કે 1 upon f is equal to n2 minus n1 upon n1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. So this f is within that. જો હું અહીંયા અંદર એને એક્સપેરિમેન્ટ કરું તો આવું થાય. જો પાણીમાં ડૂબકી મારી દઉં અને પાણીની અંદર જ એક્સપેરિમેન્ટ કરું તો f આવું થાય. પરંતુ with respect to air, if it is asked, with અહીંયા air ની આપે છે, with respect to air, so this is one length actually. This is one length. So I have to find out focal length of this first part, then focal length of the second part, and focal length of the third part. First and the third name તો same હશે, કારણ કે n1 n1 છે એટલા માટે. So this is your plain concave lens. You find out f using this formula. 1 upon f is equal to n1 minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, where r1 is the infinite, r2 is equal to whatever r. તમને એક f1 મળી જશે. Similarly you get f3, અને f2 શોધવા માટે r1 is r and r2 is minus r, but n1 is n2 with respect to r. અહીંયા શું લખવાનું? n2 લેવાનું. Once you get 1 upon f1, 1 upon f2, 1 upon f3, then resultant is 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3. તો તમારો આન્સર આવશે સાચો. તો અહીંયા ઘણા સ્ટુડન્ટ મિસ્ટેક કરે છે, so be careful. Then one more thing, if this is your lens and I cut it and I put nearby r, then what is the resultant focal length? This is f, this is also f. So if you cut the lens, focal length doesn't change. લેન્સ ને કટ કર, ગમે એટલા ટુકડા તમે કરો, ફોકલ લેન્થ એની બદલાતી નથી. તો શું ચેન્જ થાય? તો કે નંબર ઓફ રેઝ પાસ થતા છે ઓછા થઈ જશે, અને ઇન્ટેન્સિટી જે મળે છે નંબર ઓફ રેઝથી મળે. સો ઇન્ટેન્સિટી વિલ ડિક્રીઝ બટ ફોકલ લેન્થ વિલ નોટ ચેન્જ. બરાબર, તો આનું બી એફ, આનું બી એફ. તો રિઝલ્ટન્ટ શું આવશે? f/2, f/2. ઓકે, આ એક. સપોઝ this is lens and I આટલો ભાગમાં હોલ પાડી દઈએ તો બી ફોકલ લેન્થ કંઈ ચેન્જ થવાની નથી. વચ્ચે અહીં ઓબ્જેક્ટ મૂકું તો ઓબ્જેક્ટ મતલબ હોલ બી નથી મળતો. વોટ એવર ધ ઓબ્જેક્ટ, સેમ ઓબ્જેક્ટ યુ વિલ સી. હા, નંબર ઓફ રેઝ ઓછા થવાથી શું મળશે? ઇન્ટેન્સિટી ઓછી મળશે, બીજો કોઈ ફેર પડવાનો નથી. ઓકે, if this is your lens and in upper part and lower part has different refractive index, suppose here is n1, here it is n2, then this is one lens, this is second lens, so two lenses are placed. So you will get two focal length and so you will have two image. તો અહીંયા હું ઓબ્જેક્ટ એક મૂકીશ તો બની શકે એક ઇમેજ અહીંયા મને મળે, બીજો ઇમેજ અહીંયા મળે, આઈ ડોન્ટ નો. જો n1 ને n2 ડિફરન્સ છે તો મને બે જુદા જુદા ઇમેજ મળશે. ઓકે, બરાબર છે? ધારો કે it is divided into many parts, then you will get many images. જેટલા each one is the individual lens, and so each one gives you one separate image.
So this is about the lens. 1 upon f is equal to, as we write, n minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. Okay. If it is single color, monochromatic, then okay, you have one focal point. But if it is a multicolor, polychromatic, then different color has different focal length. So suppose this is white light, so it contains 7 colors, we know that. So for red color and for violet, sorry, for red color refractive index is less, so focal length is more. Focal length is more. So if parallel rays are incident over here, તો અહીંયા મને પહેલું કલર કયો ફોકસ થશે તો કે વાયોલેટ, અને લાસ્ટમાં કોણ જશે જેની રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ લેસ છે એના માટે એફ મોટું છે, તો અહીંયા છેલ્લે મને કયો કલર મળશે વાયોલેટ, અને છેલ્લો કયો રેડ, એન્ડ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ વાયોલેટ. Actually you cannot see that thing. Why? Because this difference is very small. એટલે આપણને દેખાતું નથી હોતું. Sometimes we can observe, sometimes. તો આવા ટાઈપના બી ક્વેશ્ચન આવે કે which color you observe here and which color is here, અથવા બે જ કલર છે અહીંયા આગળ વાયોલેટ અને રેડ, તો કયું વેલ્યુ પહેલા હશે, આ સ્પોટ કયું હશે ને આ સ્પોટ, એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય. સો ધીસ ટોટલી ડિપેન્ડ્સ ઓન રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ. આવું પ્રિઝમમાં બી બને, આવું ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શનમાં બી ડિસ્કસ કર્યું હતું. સો યુ બી કેરફુલ અબાઉટ ધેટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ વન લેન્સની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ. Then we go for next one is, so you don't have these optical instruments, so forget that part. For board purpose, but question can be asked from that for NEET G. NEET G માં પૂછાઈ શકે, NEET G માં પૂછાય, પણ બોર્ડમાં તમારે કેન્સલ કરી નાખવાના છે, પ્રોબ્લેમ બી સોલ્વ નથી કરવાના, માત્ર એપ્લાઇડ ક્વેશ્ચન કરવાના ફોર NEET G. તો એની ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ કરી લઈએ કે મેગ્નિફિકેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ FO upon FE ફોર ટેલિસ્કોપ. મેગ્નિફિકેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ FO upon FE ફોર ટેલિસ્કોપ. યાદ તમને આવી ગયું છે. સો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ એડવાઇઝેબલ focal length of object lens must be larger than the eyepiece. Magnification વધારવા માટે શું હોય? FO must be greater than FE. And diameter of the object lens must be larger to get higher resolution. Resolution સારું ક્યારે મળે? If diameter is larger. And magnification ક્યારે સારું મળે? If FO is larger. યાદ આવ્યું? Yes. And then magnification of microscope. Magnification of microscope, M is equal to L upon FO into D upon FE. L upon FO into D upon, where L is the distance between focal point of the object lens and focal point of eyepiece. એની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ તમને યાદ આવી જશે. D is the near point distance. Almost it is 25 centimeter. F on FE, as you know. This is for microscope and this is for telescope. Okay. And if it is simple microscope, then magnification is equal to 1 plus D upon FE. 1 plus D upon F. And if F is this value is large compared to 1, then you can say D upon F. પણ એકચ્યુઅલ વેલ્યુ શું છે? D upon F. અહીંયા પણ એકચ્યુઅલી મારી વેલ્યુ શું લે? 1 plus D upon FE લેવાનું છે એકચ્યુઅલી, પરંતુ વેલ્યુ જો વધારે હોય તો તમે 1 ને નિગ્લેક્ટ કરી શકો. This is for microscope, telescope, microscope તો કોઈ compound microscope, and this is simple microscope. This is for simple microscope. Okay. Then question about the prism. So in prism we have some formula. So this is your prism,
અહીંયા રે એન્ટર થાય, અહીંયાથી રે બહાર આવતું રહે. This is called prism angle. So we have formula for the refractive n is equal to sine a plus delta m by 2 upon sine a by 2. If outside is there, then you have to use relative refractive index. For red color, refractive index is less, so this angle is less. So when it is a polychromatic, and અહીંયા જે મને કલર મળે તો અહીંયા હું રેડ મળશે, અહીંયા મને વાયોલેટ મળશે. Red has less deviation because refractive index is less. Okay. This angle is called prism angle. જે બે સરફેસ છે એમાં રિફ્રેક્શન ફિનોમિના થાય છે એની વચ્ચેનો એંગલ. If you, when I taught this lesson, ત્યારે કીધું કે you have to remember this figure also. This is called I, this is called E, and this angle is called deviation delta. R1, this is R2, and this is A. So a formula is A is equal to R1 plus R2 by 2, and I plus E is equal to A plus delta. And if you plot a graph of I versus delta, then it looks like this. And this angle is corresponding to minimum deviation. And when you have minimum deviation, at that I is equal to E. તો આ એક તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું હતું, અને આના આધારે તમે પ્રોબ્લેમ પૂછાતા હોય છે. તો વિધાઉટ ફિગર યુ કેન નોટ કેલ્ક્યુલેટ ઇટ. ઓકે. If prism angle is small, then we have formula delta is equal to an minus 1 for small prism angle. When you put two prisms together like this, if both prisms are identical, then there is no deviation and no dispersion. No dispersion ન થવું એટલે કે બધા કલર છૂટા ન પડવા. Deviation એટલે કે ત્રાંસું ન થવું. Shifting is of course there. પણ જો બંને જુદા જુદા પ્રિઝમ હોય, so you have two different types of condition. Deviation without dispersion. Deviation without dispersion. And dispersion without deviation. આ બે condition આપણે discuss કરી હતી. So delta V minus delta R is called dispersion. જેમાં વધારે હોય એમ ઈ સારું કહેવાય. You can see separate lines of different colors. Delta V minus delta R. અને જ્યારે ડેવિએશનની વેલ્યુ મૂકવાની તમારે મીન વેલ્યુ લેવાની. મીન અથવા તો યલો, મીનિંગ ઇઝ સેમ. જો આ ટોપિક તમને જરા યાદ ન આવે તો પ્લીઝ યુ સી કમ્પ્લીટ વિડીયો. આઈ એમ ટોકિંગ શોર્ટકટ્સ. એટલે તમે એમ થાય મને તરત બધું યાદ આવી સમજાય એવું નહીં બને. જો તમને સમજેલા હશો તો તમને થોડું યાદ આવે ખાલી, અને જો તમને ન ખબર હોય તો યુ હેવ ટુ સી કમ્પ્લીટ વિડીયો. ઓકે. આ બધાના વિડીયો છે, go through that. Delta V plus delta R by 2. Okay. આ મારે મીન વેલ્યુ લેવાની. તો ડેવિએશન વિધાઉટ ડિસ્પર્ઝન એન્ડ ડિસ્પર્ઝન વિધાઉટ ડેવિએશન, એવા બે પોઈન્ટ્સ તમારે ડિસ્કસ કરવાના થાય છે. Then so this is your angular dispersion, delta V minus delta V એટલે શું? A NV minus R, and delta R is equal to A NR minus 1. So this is nothing but angular dispersion. Angular dispersion. Angular dispersion power. So that is nothing but delta upon delta of yellow color, or you can mean color. So delta V minus delta R upon delta yellow. And if you put this value A and V minus NR upon delta Y means what? A and yellow minus 1.
So A is cancelled. So n of violet minus n of red upon n of yellow minus 1. So this is dispersion power. Dispersion power. Okay.